What does your typical day look like? இவ்வாறான ஒரு கொஸ்டினை ஒருவர் உங்களிடம் கேட்டால் what would be your answer? I wake up at 6 o'clock. I eat breakfast. I sleep. Is that your answer? So, those are correct. Not wrong. But இதை விட அட்வான்ஸாக ஒரு நேட்டிவ் பர்சன் மாதிரி ஃப்ளூயண்ட்டாக இங்கிலீஷை பேசுகிறதுக்கான வழியைத்தான் இன்றைக்கு நான் காட்ட போகிறேன். ஸோ பை தி எண்ட் ஆஃப் திஸ் வீடியோ யூல் டிஸ்கிரைப் யுவர் ரொட்டீன் கிளியர்லி லைக் ரியல் கன்வர்சேஷன். ஓகே, ஸோ அதுக்கான கீ கன்செப்ட்ஸை இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன். Those are fluency tools. You can use those fluency tools to explain your daily routine. What does your typical day look like? உங்களோட ஒரு சாதாரண நாள் எப்படி இருக்கும்? ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் தான் உங்களோட டெய்லி ரொட்டீன். ஃபர்ஸ்ட், you have to use some time expressions. நேரத்தை சுட்டி காட்டுவதற்கான சில எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். I'll give you them. In the morning, காலையில். Afternoon, பகலில். Evening, மாலையில். Around 6 o'clock, 6 மணி அளவில். After that, அதற்கு பிறகு. Later on, பிறகு. At night, இரவில். Before, முன்னாடி, அதாவது ஒரு சம்பவத்துக்கு முன்னாடி. ஆஃப்டர், பிறகு. ஆஃப்டர், பிறகு. See the example sentence. In the morning, I usually wake up around 6. காலையில் கிட்டத்தட்ட 6 மணி அளவில் நான் வழக்கமாக எழுந்திருக்கிறேன். ஸோ இங்கே நிறைய எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணப்பட்டு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இதை சிம்பிளாக சொல்வதாக இருந்தால் I wake up at 6. Let's add more fluency tools to this sentence. In the morning, I usually wake up around 6. Can you make your own sentence using these time expressions? Next, use adverbs of frequency. எவ்வளவு காலத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த விஷயத்தை நீங்கள் செய்கிறீங்க என்பதை சுட்டி காட்ட நீங்கள் adverbs யூஸ் பண்ணலாம். Those are called as adverbs of frequency. Always, எப்பவும். Usually, வழக்கமாக. Often, அடிக்கடி. Sometimes, சில நேரங்களில். Rarely, அரிதாக. Never, எப்போதும் இல்லை. See this example sentence. I usually have breakfast at home, but sometimes I eat outside. ஸோ வழக்கமாக நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வீட்டில் எடுப்பேன், ஆனால் சில நேரங்களில் வெளியே சாப்பிடுவேன். ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி வேர்ட்ஸ் ஷோ ஹேபிட்ஸ். தே மேக் யூ இங்கிலீஷ் சவுண்ட் நேச்சுரல். இந்த வேர்ட்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட இங்கிலீஷ் நேச்சுரலாக தென்படுவது மட்டும் இல்லாமல் இவற்றை வச்சு நீங்கள் உங்களோட ஹேபிட்ஸை விளக்கலாம். Got it? So use them in your daily conversations. Next, you can use connectors in your words. ஸோ ஒவ்வொரு ஐடியாஸையும் தனித்தனி சென்டென்ஸாக சொல்லாமல் கனெக்டர்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவதால் 2 ஐடியாஸை ஒன்றாக சேர்த்து லாங் சென்டென்சஸை உருவாக்கலாம். ஓகே, I finish work at 5 and then I go for a walk because it helps me relax. ஸோ இங்கே 3 சென்டென்சஸ் 3 ஐடியாஸ் இணைக்கப்பட்டு இருக்குது. அண்ட் because இந்த 2 கனெக்டர்ஸையும் யூஸ் பண்ணி. Now let's see what are the connectors that we can use here. And see the example sentence. I wake up at 6:30 and I go for a short walk. 2 விடயங்களை இணைக்கிறீங்க. but ஆனால் என்ற மீனிங் கொடுக்குது. I usually cook breakfast, but on busy days I just drink tea. Next, because அதனால. I sleep early because I have to wake up at 5:30.
நெக்ஸ்ட் so இதன் காரணமாக எப்படி I was very tired so I went to bed earlier than usual. நெக்ஸ்ட் then அதுக்கு பிறகு I finished my online classes. Then I helped my children with their homework. After that, I prepared dinner. And after that, I relax and watch TV for a while. So you can use these connectors to make your sentence more natural. Okay. நெக்ஸ்ட் நீங்கள் உங்களோட டெய்லி ரொட்டீன் பேசுவதற்காக எந்த டென்ஸை யூஸ் பண்ணணும் இதை பார்க்கலாம். ஸோ 2 விஷயங்களை நீங்கள் இங்கே பேச போகிறீங்க. ஒன்று ஹேபிட்ஸ், அதாவது வழக்கமாக நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஆக்டிவிட்டீஸ். அடுத்து கரண்ட் சேஞ்சஸ், நீங்கள் ரீசண்டாக கொஞ்சம் காலமாக செய்து வரக்கூடிய ஆக்டிவிட்டி. உங்களோட ஹேபிட்ஸை நீங்கள் பேசுவதற்கு சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸை யூஸ் பண்ணணும். யுவர் ரொட்டீன். ஸோ எவ்ரிடே நீங்கள் எது செய்கிறீங்களோ அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் ஃப்ரீக்வன்சியில் செய்து வரக்கூடிய விஷயத்தை பேச. For example, I go to the gym every day. I go to the gym every day. So that is your routine. So you have to use simple present tense. Next, temporary routines. அதற்காக நீங்கள் present continuous tense யூஸ் பண்ணணும். These days, I am going to the gym in the evenings. ஸோ இந்த நாட்களில் நான் ஈவினிங்ஸில் ஜிம்க்கு போகிறேன். ஸோ இது டெம்பரரி சேஞ்ச், கொஞ்ச காலமாக நீங்கள் செய்து வரக்கூடிய ரொட்டீன். These days, I am going to the gym in the evenings. Can you understand the difference between them? So this is advanced. Okay, so இந்த பேட்டர்னில் உங்களோட டெய்லி ரொட்டீனை நீங்கள் பேச பழகி கொள்ளுங்கள். Now I'll give you a model daily routine of myself. Okay, now listen to me. Try to follow me. Okay, என்னோட சேர்ந்து நீங்கள் இதை சொல்வதற்கு ட்ரை பண்ணுங்க. On weekdays, I usually wake up around 6:30. First, I check my phone and read a few messages. Then, I brush my teeth, take a quick shower, and have breakfast. I normally start work at 9, so I leave home by 8:30. During the day, I teach, plan lessons, and reply to emails. In the evening, I like to go for a short walk because it helps me clear my mind. After dinner, I spend some time with my family and sometimes I watch a movie. Finally, I go to bed around 10:30 and I try not to use my phone after that. Repeat after me, sentence by sentence. On weekdays, I usually wake up around 6:30. First, I check my phone and read a few messages. Then, I brush my teeth, take a quick shower, and have breakfast. I normally start work at 9, so I leave home by 8:30. During the day, I teach, plan lessons, and reply to emails. In the evening, I like to go for a short walk because it helps me clear my mind. After dinner, I spend some time with my family and sometimes I watch a movie. Finally, I go to bed around 10:30 and I try not to use my phone after that. Try to make your daily routine using the things that I have taught you today. Use the key points as well to make more advanced sentences. Okay, let's meet with another lesson again. Until that, practice well. Take care.